about important components in SSIS. In SSIS, we have more important components like control flow, data flow, parameters, event handler, and integration service, integration catalog DB. Okay. So what do you mean by the control flow? So first let's get the document about control flow. What do you mean by the control flow? The first thing. Yeah. About control flow. Control flow in SSIS is used to implement the logical workflows with the help of precedence constraints and tasks. Okay. If you observe, కంట్రోల్ ఫ్లోలో కూడా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ప్రెసిడెన్స్ కన్స్ట్రెయింట్స్, టాస్క్స్, కంటైనర్స్. సో ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఫ్లో గురించి మాట్లాడుకుంటే కంట్రోల్ ఫ్లో ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద లాజికల్ వర్క్ ఫ్లోస్ with the help of precedence constraints and tasks. So what is the precedence constraints in SSIS? Precedence constraints are the logical connectors between the tasks which can be used to implement logical workflows. We have totally 3 types of precedence constraints. Green color indication of success, red color indication of failure, gray color indication of completion. So even we have a flexibility to write the expressions inside the precedence constraint with the help of parameters and variables. We can perform 2 types of logical conditions like and or. అంటే ఈ రెండు కండిషన్లు ఏ కండిషన్ యూజ్ చేసైనా మనం ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాసుకోవచ్చు ఇన్సైడ్ ద ప్రెసిడెన్స్ కన్స్ట్రెయింట్స్ లో. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. వాట్ డు యు మీన్ బై ద ప్రెసిడెన్స్ కన్స్ట్రెయింట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ దోస్? First, let's rename this as okay, rename as the precedence constraint my package. So for example, I have a 4 data flow tasks. For example, 4 tasks is 5 tasks is there. A logical workflow means, for example, first one completed, then only it's supposed to be execute second one. Let's rename as 1. Okay, second one successfully completed, and only I would like to load the data to third one. When third one successfully completes, it's supposed to be execute the fourth one. Okay, so once the fourth one is completed, then I would like to execute this one. Okay, here if you say I have linked the green line, which is nothing but the constraint, precedence constraint. Okay, if you select with the mouse and double click on it, it will open the precedence constraint editor. Okay, so here if you see, if it is succeeded, then green color. Success means green color. For example, if I change it to failure, it will become a red. What does it mean? First task fail, then only second task will execute. What about the below? Second task completed successfully, that means executed successfully without having any issues, completed successfully, then only third task will execute. Third task is executed successfully, then only it will come to the fourth one. Okay, but here red means it's a failure. First one is failed, then only second one will execute. Okay, for example, there is a one more completion. What does it mean by the completion?
It's a gray color. Totally 3 types, right? Green, red, gray. Green indication of success, red indication of failure, okay, gray indication of completion. What do you mean by the gray color? Completion. So whether the task is successfully completed or not doesn't matter. Okay, second task will execute. Okay, again I will explain. ఈ ఒకటి అనే టాస్క్ అది సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా డజంట్ మ్యాటర్. ఈ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోతేనే, అంటే అది ఫెయిల్ అవని సక్సెస్ అవని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే కదా తెలిసేది. సో వన్స్ దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్, ద ఫస్ట్ వన్ ఎగ్జిక్యూషన్, దెన్ ఓన్లీ ద సెకండ్ వన్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. దాని స్టేటస్ తోటి దానికి సంబంధం లేదు కంప్లీషన్కి, సక్సెస్ ఆఫ్ ఫెయిల్ అనేది. బట్ గ్రీన్ అయితే సక్సెస్ అయితేనే కిందకు వస్తుంది, రెడ్ అయితే ఫెయిల్ అయితేనే కిందకు వస్తుంది. బట్ కంప్లీషన్ అనేది ఇది ఫెయిల్ అయినా సక్సెస్ అయినా డజంట్ మ్యాటర్, ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కంప్లీట్ అయితే బిలో వస్తుంది. అది సక్సెస్, ఫెయిల్యూర్, కంప్లీషన్ అంటే. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 5 టాస్క్లే ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ అది కంప్లీషన్ పెట్టుకున్నా, మిగతా మొత్తం గ్రీన్ కన్స్ట్రెంట్ సక్సెస్లో పెట్టుకున్నా. నాకు ఈ 4గిట్లో ఏది ఫెయిల్ అయినా సరే ఐ సపోజ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ టాస్క్. ఈ 4గిట్లో ఏది ఫెయిల్ అయినా ఐ సపోజ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ టాస్క్. దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తామంటే, ఇదిగోండి, మ్యాప్ చేయండి, డబుల్ క్లిక్ చేయండి, ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ పెట్టండి. ఓకే, దీన్ని కూడా ఈ 4గిట్లో ఏది ఫెయిల్ అయినా అన్నా అంటే ఈ 4 మ్యాప్ చేయాలి. దాన్ని ఫెయిల్యూర్కి మార్చుకోండి. ఇది మూడోది ఫెయిల్యూర్. ఓకే, సో నేను ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంది? ఈ 4గిట్లో ఏది ఫెయిల్ అయినా అన్నా ఒక్కసారి ఇంకొకసారి చూడండి, ఇక్కడ అండ్ కండిషన్ పెట్టాము. 4గిట్లో ఏది ఫెయిల్ అయినా అంటే ఆర్ కండిషన్ రావాలి. ఈ 4గిట్లో ఏది ఫెయిల్ అయినా అన్నా కాబట్టి ఈ 4 ఫెయిల్ అయితే అనేదానికి అండ్ కండిషన్ పెట్టుకుంటాం, అంతే కదా. అండ్ అంటే ఈ 4 ఫెయిల్ అయితేనే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కానీ నాకు ఈ 4గిట్లో ఏది ఫెయిల్ అయినా అంటే మస్ట్ షుడ్గా వి సపోజ్ టు యూస్ ఆర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఆర్ కండిషన్స్కి ఇలా డాట్స్ వస్తాయి. సో అది అండు ఆర్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ వన్ ఫెయిల్ అయింది అనుకో ఒక ఎగ్జిక్యూషన్లో, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది. కానీ ఫోర్త్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే థర్డ్ వన్ సక్సెస్ అయితేనే. అప్పుడు ఇది ఫెయిల్ అయింది అనుకో, ఫోర్త్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే గ్రీన్ కన్స్ట్రెంట్ మ్యాప్ చేసాం మనం ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు సెకండ్ వన్ ఫెయిల్ అయింది నాది. ఫెయిల్ అయితే ఈ కింద ఈ బావు కింద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆగిపోద్ది. బట్ ఇటు వచ్చేసి ఇది ఫెయిల్ అయినా అని పెట్టాం కాబట్టి ఈ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇలా లాజికల్గా వర్క్ ఫ్లోస్ అనేవి బిల్డ్ చేస్తాం with the help of precedence constraints. And also we have a flexibility. Okay, and also we have a flexibility to write the expressions అన్నారు. సో నేను యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీటిని డిజేబుల్ చేసుకుంటున్నా. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి డిజేబుల్ కొట్టచ్చు, అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వవు. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా రాస్తారో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూట్ సీక్వెల్ టాస్క్. ఓకే, సో
ఓకే. సో నాకు సంథింగ్ ఏదో ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ సీక్వెల్ కొరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి సమ్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే. ఒకటి అనేది వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మర్చిపోయా, ఈ రిజల్ట్ ని వేరే దాంట్లో పెట్టుకోవాలమ్మా. ఈ రిజల్ట్ నేను ఒక వేరియబుల్లో పెట్టుకుంటున్నా. ఆ వేరియబుల్కి ఒక వాల్యూ నేమ్ ఇస్తున్నా. నేమ్ వచ్చేసరికి సమ్ వాల్యూ. ఓకే. స్ట్రింగ్ ఇచ్చేస్తున్నా. సో నాకు 2 డేటా ఫ్లోలు ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇది ఓకే. ఈ 2 ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే లాజికల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఈ ఎగ్జిక్యూట్ సీక్వెల్ టాస్క్ అనేది ఒకటే రిటర్న్ చేస్తే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ఎగ్జిక్యూట్ సీక్వెల్ టాస్క్ అనేది 2 రిటర్న్ చేస్తే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో హౌ టు డూ దట్? ఈ ప్రెసిడెన్స్ కన్స్ట్రెయింట్స్ లోనే వీ కెన్ రైట్ ది ఎక్స్ప్రెషన్. ఇక్కడ ఎవల్యూషన్ ఆపరేషన్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మీరు డ్రాప్ డౌన్ కన్స్ట్రెయింట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయగలం. కన్స్ట్రెయింట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే 2 పనిచేస్తాయి. కన్స్ట్రెయింట్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎనీ వన్ అయినా ఓకే అని. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు సెలెక్ట్ ది ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఈ 3 డాట్స్ మీద నువ్వు క్లిక్ చేస్తే ఆ ఎగ్జిక్యూట్ సీక్వెల్ టాస్క్ ద్వారా మనకి వాల్యూ ఈ వేరియబుల్కి వస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ సింపుల్ గా ఈక్వల్ టు 1 అని పెడతాం. స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ కదా మనం ఇచ్చింది. యా, ఇది ఒకటైతే ఈ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అని దాని అర్థం. అదే ఇది 2 అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని పెట్టుకుందాం. ఓకే. సో నువ్వు ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనం 1 అనేది పెట్టినాం కాబట్టి ఆబ్వియస్ గా ఇదే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు. చూడండి. చూసారా, నా ఎగ్జిక్యూట్ సీక్వెల్ టాస్క్ అనేది 1 అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. సో 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని 2గా పెట్టా. ఇప్పుడు ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది? అవుట్పుట్ గా వేరియబుల్ ఒక 2 అనే వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయితే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయని వాల్యూ వచ్చింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3. అప్పుడు ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే. వై? బికాస్ బోత్ ద కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ఎనీమోర్. అదొకటే ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. ఇలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా మనం రాయొచ్చు. వేటిని యూజ్ చేసుకుని రాస్తాం? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ కానీ పారామీటర్స్ కానీ. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే వేరియబుల్స్ కానీ పారామీటర్స్ కానీ. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ precedence constraints. Okay. So we have seen up to here. And also I have shown you this SSIS package. Okay. Again, I am repeating, control flow means where you can implement the logical workflow with the help of precedence constraint. That is nothing but control flow. Okay. So ఈ కంట్రోల్ ఫ్లోలోనే మనకి ప్రెసిడెన్స్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఉన్నాయి, టాస్క్స్ ఉన్నాయి, కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. Further you will get more clarity about these all. Okay. Precedence constraints I have already explained. Okay. That is the overall about the precedence constraint. Next, data flow. What do you mean by the data flow? Data flow means where you can really create the data movement
from source to destination. That is data flow. Okay, let's look at into this. About data flow in SSIS. So we are talking about this task, this tab, data flow. Okay, first we can see. In SSIS, we can use the data flow to perform ETL operations, such as getting data from multiple sources, and we can apply some transformation for doing data cleansing and data mashup operations to loading the data to destination. Okay, we have inside the data flow, we have different source adapters and destination adapters and transformations. There are plenty of transformations. I was not listed out there because we have those many. Okay, so how to go to the data flow? So one thing I would like to explain, I would like to create the new package. Okay, so I'm going to the data flow. This is my new package. Okay, this is my new package I have created. So here in the control flow, I don't have anything, nothing. So directly if you come to the data flow, here if you see no data flow tasks have been added to this package, click here to add the new data flow task. మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ డేటా ఫ్లో టాస్క్ అనేది కంట్రోల్ ఫ్లోలో యాడ్ అయి ఉంటుంది. ఇదిగోండి, అలా కాకుండా నేను ఇక్కడే డేటా ఫ్లోని డ్రాగ్ చేసుకొని దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఆ డేటా ఫ్లోలోకి వస్తా. అలా నువ్వు నెంబర్ ఆఫ్ డేటా ఫ్లోస్ అనేవి కంట్రోల్ ఫ్లోలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ డేటా ఫ్లోలోనే we have other sources. They are nothing but the source connectors. We can call them it as the adapters, connectors, adapters. Okay, connectors are ive, adapters are ive. ADO.NET source, CDC source, Excel source, flat file source, OLEDB source, RAS file source, XML source. When it comes to the destination, these all are the destinations. అంటే నువ్వు డేటా ఎక్కడికి లోడ్ చేస్తున్నావు అనేది డెస్టినేషన్. సోర్స్ అంటే నువ్వు ఎక్కడి నుంచి డేటా తీసుకుంటున్నావు. మధ్యలో మనం అప్లై చేసే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కామన్ అదర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఓకే, సో we can little bit discuss about the source adapters. So ADO.NET source, which can be used to connect with any databases, either RDBMS or non-RDBMS, but ADO.NET is old technology. CDC source, CDC means change data capture. Excel source, which can be used to get the data from Excel files. Flat file source means if you want to read the data from text file or CSV file or .dat file, we can use flat file source task. When it comes to the OLEDB source, so which is the one we can mostly use. Okay, and it can be used to connect with any RDBMS system. When it comes to the raw source, raw అనేది ఒక kind of extension, text file లాంటిదే. సో అటువంటి రా డాట్ రా ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్స్ డీల్ చేస్తున్నప్పుడు XML సోర్స్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ XML. అలాగే ADO.NET అంటే డేటా లోడింగ్ కి, అది RDBMS కావచ్చు, నాన్ RDBMS కావచ్చు. ఓకే, అలాగే డిఫరెంట్ డెస్టినేషన్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ డేటా ఫ్లోలోనే ఒరిజినల్ గా ద డేటా మూవ్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అయ్యేది సోర్స్ నుంచి టార్గెట్ కి. ఆ డేటా మూవ్ అయ్యేటప్పుడు వాట్ లాజిక్ యూ సపోజ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ కంట్రోల్ ఫ్లో అనేది యూ సపోజ్ టు టేక్ కేర్. దట్ ఈస్ లాజికల్ వర్క్ ఫ్లో అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక టేబుల్ కు డేటా లోడ్ చేస్తున్నాను. డేటా లోడ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే ఐ వుడ్ లైక్ టు సెండ్ ద ఈమెయిల్. ఓకే, ఇది ఒకవేళ సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఐ వుడ్ లైక్ టు కాల్ వన్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే
ఈ డేటా ఫ్లోలో ఒరిజినల్గా డేటా అనేది సోర్స్ నుంచి టార్గెట్కి వస్తుంది. ఇది లోడ్ చేసే ప్రాసెస్లో ఫెయిల్ అయితే ఏంటి, సక్సెస్ అయితే ఏంటి అనే డెసిషన్ మేకింగ్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. ఫెయిల్ అయితే ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్ఫార్మ్ సమ్ అదర్ టీమ్స్. If it is succeeded, then I supposed to trigger another stored procedure. ఇంకొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. ఓకే, నేను ఈ డేటా ఫ్లో యూజ్ చేసుకొని నా సోర్స్ నుంచి టార్గెట్కి, అంటే నా డేటా వేర్ హౌస్ అనుకోండి, లేకపోతే ఏదో సీక్వెల్ సర్వర్కి డేటా లోడ్ చేస్తున్నాం. ఒక స్టేజ్ టేబుల్కి డేటా లోడ్ చేస్తున్నాం. ఆ స్టేజ్ టేబుల్ అనేది ఇచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ట్రంకేట్ అవ్వాలి. ఎప్పుడు డేటా లోడ్ అయ్యే ముందు ట్రంకేట్ అవ్వాలి. సింపుల్గా ఇదిగోండి, ఎగ్జిక్యూట్ సీక్వెల్ టాస్క్ తీసుకొని దీంట్లో సీక్వెల్ క్వరీ రాస్తాను. ట్రంకేట్ స్టేట్మెంట్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇది ట్రంకేట్ అయింది, తర్వాత ఈ డేటా ఫ్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిందా లేదా అనేది చూసుకొని వచ్చిన అవుట్కమ్ను బట్టి ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సక్సెస్ అయితే ఇది, ఫెయిల్యూర్ అయితే ఇది. ఇలా లాజికల్గా వర్క్ ఫ్లో అనేది ఇక్కడ బిల్డ్ చేస్తున్నాం. బట్ డేటా ఫ్లోలో ఒరిజినల్గా ఏం జరుగుతుంది, డేటా మూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్, ఫ్రమ్ సోర్స్ టు టార్గెట్. Okay, so this is about the data flow.